Color TV. Color TV, Machiegni Pacho, ma e odwa. Misawa kendo Machiegni jahera mar Color TV ageo ni dichieng' ma kawuono ndi mantiere koda tarik 2 madunendo mano mar ang'wen higa mar 2026 dhi kodi e yonendo mano makare rwakni Machiegni e chenro ndi mano mar Machiegni Pacho kuma kelno weche gik manyien matuch koni koda kocha kendo gik ma jofwamb magwa medo go tachi counties mopogore opogore eno ni weche duto chopo ne makare kendo thulendo ma owinjore mago moiko ni ge thulendo oting'o mano motenore koda chenro ndo mano mar chowang' egedo mar alap tukenendo mar medore kaunti ma Wajir ma ichano bage nyasnendo mano mar Madaraka Day dwe mar 6 higani. Mamoko gin mago motenore koda chenro geko mago mag menyo kit ng'olo nogo mano ma idendo ni autism kama bende jogeko marito jogo mantiere koda ng'ol makamano ikwayo mondo omi kik kan gi udi kendo giwuog mar rango yo makende ma inyalo kony godo oganda makamago bed kod nyakiko machonendi nyinga en Julian Ouma jaloko marwa en Bella Achieng' ido achiel kachiel kokal nyaka yudo geko mag tudruok magwa mageko mag mbui mar wang' book at Color TV Live, YouTube at Color TV kaachiel koda TikTok at Color TV Machiegni. Jatend migawo mar arita kwe mano jagonendo Raymond Omolo koroni to owuok oko kendo ochopo e chenro ndo mano mar chowang' gedo ndo mano mar alap tuke ma Wajir ma bende ichano bage nyisnendo mano mar Madaraka Day dwe mar 6 higani ndi e Pacho kendi e kinde mane oloso Omolo yango ni gedo mar alap tuke nendo osechopo atamalo 28 kaitemo duto mar neno ni chenro mar gedo nendo orumo kapok ochopo dwe nendo mano mar 6 e kinde nyasi ma ibiro bagi manendo mar Madaraka Day. On behalf of the National Celebrations Committee, we are satisfied with the progress of works. We are satisfied with the preparations for this year's Madaraka Day celebrations. And I want to sincerely appreciate and commend the governor of Wajir, together with his staff, for the cooperation and the collaboration that we have had so far, and we will continue to work together as we prepare for the celebrations. Wechemoko en riwruok nogo mano makelo ratiro mag jopuonje Pacho kendi nato koroni ne obago yiero makende kama bende ne giyiero jagoro mabiro dhi nyime koda tayo dwe nogo mano mar nato yiero mabende ne obagi e kaunti ndi mano ma Kisumu kata riwruok nogo mano ma Tom Mboya Labour College odiochieng' ndo mano manyoro kama bende ne oyiere jagoro mar nato Collins Oyo e yono ndo mano ma Nyalodia e kinde ma kamago. Solidarity. Well, this is a big day for KNUT because it's the day that they are out to give a fresh mandate and also electing new officials that they feel that they are going to take this union to the next level. We have gone through so many challenges, but I believe through the mighty hand of our Maker, we have gone through. Exercise for NAT elections was a 2-day exercise. Yes. Nominations on the 2nd of April, which was yesterday, and the voting on 3rd of April, which is today. At around noon yesterday, we received a court order stopping the nominations. But we had covered 95% of the exercise because all positions in the national steering, and you all know, except one, was contested. Many of us, and that is the 10 of us, in the national steering went unopposed in the nominations. So what was remaining for today, as we spoke yesterday, was confirmation
by the Labor Office, who are legally mandated to pronounce the winners in any trade union election. We are concluding this day in style. 10 members of the National Steering will be pronounced here unopposed. Oh, yes. Starting with the National Chair, the first Vice National Chair, the second Vice National Chair, and the Secretary General speaking now. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. The Deputy Secretary General, the National Treasurer, the Deputy National Treasurer, and the Assistant National Treasurer. Finally, PWD, representing those living with disability. So the 3 trustees, 2 are unopposed. Wow. Only 1 is opposed. So this is a clear testimony, a clear indicator that Kenya National Union of Teachers is one of the most organized unions in the world. Oh, yes. Wow. Oh, yes. Oh, yes. Even before the pronouncement of my victory, I am a 2-term Secretary of Kenya National Union of Teachers. Dwaro nitiere mondo mi jod bura ma Pacho kaendi koro ni to nyal chiwnegi meto mano mar osara kaluwore koda tije mathoth ma bende gitimo e Pacho kaendi. Kotelnegi koda Mili Odhiambo e kindego eko mane otwak e od bura mano ma Pacho kaendi koro ni to yango ni jod bura ma Pacho kaendi timo tije mathoth miwuoro e kindego eko madwarore mondo mi duol nogo man mochung' ne gayo osara e Pacho kaendi orang yo makende ma inyalo timnegi meto mar osara margi kaachiel koda omenda mamoko mobala kaluwore koda yorego eko ma bende gitagolo chenro magi e Pacho kaendi gino mamiyo gichopo nyaka e miechgi e thuolonindo ma olewo mokalo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm not too sure whether the honorable member is my junior or my senior in law. I can't remember, so I'll let it pass. But I just wanted to know, Mr. Speaker, because I'm listening to the honorable member, and he's talking about how members of parliament sit here until 10 p.m., they sit until midnight, and they are not remunerated, you know, in a manner that shows the kind of work that members of parliament do. Mr. Speaker, yet in the regulation, I have not seen them addressing the issue of the fact that members of parliament, when they get into parliament, like other civil servants, there is never any salary increment. Are they civil servants? Well, they're not civil servants, Mr. Speaker, but they're state officers, and salaries and remuneration set standards even for that. Okay. And I'm just wondering, how come he has not mentioned the fact that members of parliament are not treated the same? They don't get any salary increment, no house allowance. Since I joined here, the same salary since I joined parliament. Your point is made, but I don't think there's anything out of order. It's out of order because he is misrepresenting facts. I totally agree with that. That in fact, we are not receiving equal pay like all other public servants, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you know, when I was a commissioner with Parliamentary Service Commission, we ensured that members of staff of Parliament are paid late allowance for staying with us up to 9 to 10 p.m. Mr. Speaker, there is no equal treatment that we get for sitting here. Mr. Speaker, we hope that the SRC will consider our application for late allowance, Mr. Speaker. You can imagine by the time we get to our houses, and I can see Honorable Fatuma, the person who claims to be the only one who has network in this country, in fact, listening very keenly. I am aware she arrives in her constituency at 3 a.m., having left this place. Weche moko wayudo ni jokanyo mag dundo nindo mar UDA gwenge ko mago makadhodh nam chumbi koroni to chaka yanga
Chirnendo mano mar manyo komnindo mano mar ker e tielo machielo ne jatend piny William Samoei Ruto. Kotelegi koda jakom mar UDA e gwenge komago makadhodh nam chumbi. Koro ne to ne giyango ni gibiro temo duto mar neno ni oganda makono biro ling'o ombulu ne jatend piny William Ruto yienendo mar 2027 mar neno ni odok e komnindo mar bedo jatend piny Kenya. Maindi kaka ne giloso e kinde romo makamano. Kizao hao kwa William Ruto ni moja tu. Ni moja katika ule msemo wetu wa Kiswahili. Ruto amemwamsha aliyelala. Ruto amemrevusha na amempatia fursa yule aliyodhulumika. Kutoka uhuru mpaka Rais Ruto kuingia, ndio tunaanza kuona mabadiliko ya kimsingi katika hizi kaunti zetu za Lamu na Tana River. Tuna sababu kwa nini tumeamua kutembea na William Ruto na kumshikilia kabisa, na hii ni kwa sababu Pwani kwa muda mrefu ilikuwa imebaki nyuma kwa miradi nyingi ya maendeleo. Kila ukisimama unavunja mikataba ya uongozi wa kitaifa, unavunja mkataba ya vile Jomo Kenyatta na wale wakubwa walioanzisha hii Kenya walisema. Watu walisema wakae kitu kimoja, wewe ukifungua mdomo wako unasema watu wagawane. Silaha yenu muhimu ni vijana ni kwenda kujisajili kwa ile polling station ambayo iko karibu yako. Ujisajili ndio upate silaha mzuri ya kulinda na William Samoei Ruto. Si namna hiyo? Wakawo thuolo machuoko mar dhi yweyo bang' to duoko da weche moko mathoth mapod keloni e telendi mano mar Machiegni Pacho. Par ni intiere koda thuolo mar chwalonwa ote magi achiel kachiel kotenore koda kaka iyudowa mano kokalo reko mago mag mbui magwa mag tudruok manindo mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, kaachiel koda TikTok at Kala TV. Kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar Machiegni Pacho, kama okelni weche giko matuch koni koda kocha. Nyinga en Julian Uma, jaloko marwa en Bella Achienga. Intiere koda thuolo mar uchulno ote magi kaachiel koda yudo wachiel kachiel reko matudruok magwa mag wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, kaachiel koda TikTok at Kala TV. Jodolo ma kaunti ma Homa Bay koro ni totelo ne jodolo ma pacho kaendi e yier giko mag jiwo oganda mathur kaendi mago ma osechopo higni 18 to pok okawo ombulu kaachiel koda opande mondo mi oti koda. Thuolo nindo bende ochiw koda duolo nogo mochung' ne yiero kaachiel koda tong' mar kor gwenge pacho kaendi IBC mar neno ni gindikore kaka jolut ombulu motelo ne yier nindo mar 2027. Kane gilos kod jofwambo odiochieng' ma kawuonendi, giwacho ni en ginindo makare ka oganda okawo ombulu kaachiel koda opande kaka achiel kuom yonindo makende mar neno ni gibiro yiero jotelo giko mago mar kare manyalo chulnegi dongruoge ma opogore opogore. Konwa ni ka lwenyo wuok e kind owete to ombulu ema thegogi, ok beti, ok kidi, ok ayany, ok pimruok e ratil. Emomiyo wadwa ni wakwa to moloyo
rawechewa mapok nokawo ombulu kata mapok nokawo kipande mondo giwuog oko ka joka Nyarata. Ang'e ni e kinde mokalo chuny moro mar discouragement kata chuny mar wako ng'ich maneno ni wagini wasetimo to kwane ka duoko ne bedo maber. En adieri ni kuonde moko osemoro osebedo ka wuok mong'ikore. To wayudo nafas machielo kata kinde machielo maberie moloyo mwanyalo correct go gima osetimore marachni. Looking at the numbers, we are down. We have not done our best as the Luo nation. We have not done our best as Homa Bay County. Please, I urge you, come out in a rush and go and register as a voter. And also as a church, we are now coming out and speak about this on our altars. As we preach, we'll preach about voting. Nitie jomoko manogo ombulu e station mopogore. To koro sani gidwani gichak gigo ombulu kamopogore kendo. Ma e thuolo mar loko kuchi mondo idhi iket kama idwaro mondo igoye ombulu. Komachielo kapod wantiere mane weche giko motenore koda ndikruok maneido mar ombulu kaachiel koda opande. Kaunti nido mano Migori ayudo ni dwaro nitiere mondo mi oganda mapok ondikore kaka joluto ombulu owuog oko kendo ti koda thuolo ma ochiw koda IBC mar neno ni gindikore motelo ne yiero mar 2027. Kotelegi koda jatend IBC e gwenge makono mano Migosi Ben Mosati koroni to yango ni kwana kata tamalo mar jogoiko mandikore odiochieng' ka odiochieng' koroni to medore ahinya e kaunti nido ma Migori. Motelo ne yiero ma higa 2027 oganda koro osewuok oko mar ndikore kaka joluto ombulu. Gino mabende thoth oganda e kaunti ni ma Migori osenyiso chia makare mar ndikruok kaka joluto ombulu kochopo yiero ma higa 2027. Jakom mar duol mochung' ne yiero kod kiew e kaunti ni ma Migori Migosi Ben Mosati opoyo okang' mabende jodak ma Migori koro osekawo mar wuok oko kar rombgi mondo mi gindikre kaka joluto ombulu. As for the last 3 days, we had a very good trend. The figures we are getting back hit is averaging about 20 a day, which is very encouraging. But we still hope that going forward, when more publicity will be done, we may have more youths and more people turning up. Ekinde twak koda ka jogo modak koda ka ng'ole kaunti ni ma Migori kendo puonjruok e yorego mag ndikruok kaka jolut ombulu. Ben Mosati omedo jiwo rawere mondo koro tobi owuog oko kar rombgi mondo mi ondikre kaka jogo ma jolut ombulu ahinya to mondo mi gibed gi duol kochopo e yiero ma higa 2027. Up those above 18 years, especially the youths, to turn up in large numbers and use this window of registrations so that we can register as many of them as possible. Inde Ben Mosati no yanga chiedhe nade mabende gino mogo e kinde ndiko jolut ombulu. Gino mathoth oganda wuok oko mondo ondikre kaka jolut ombulu kata kamano gionge kipande. Gino mabende kelo midhiero ahinya to mondo mi ondikgi. Bende ni gitiyo gi thuolo makamano mar kwayo piny owacho ka omakore koda ka tend county mago ma Pacho kaeki mondo mi onyal kelo chenrogo mag ndikruok ahinya to mondo mi jogo mapok okawo ombulu mondo mi okaw mapiyo kaka nyalore. The main challenge we have got here from the engagements we've had since Tuesday is on people who don't have national identification cards. But we have also asked the Office of the Register of Persons for the county and the Office of the County Commissioner to see how they can hasten the acquirement of those IDs, especially for those who have registered. Kinde makamano jogo modak koda ka ng'ol mabende noyuoro e romo makamano nyiso luoro margi ni thoth jogo modak koda ka ng'ol chenro makama dipo ka wegi oko nimar jogo mabende ndiko ji ok nyal chopo kuondego mabende jogo modak koda ka ng'ol nitiere. Ma biro mana bang' bedo koda ka chiedh nade ni jogo modak koda ka ng'ol ok nyal chopo kuondego moketi mar ndikruok kaka jolut ombulu. Kikwayo piny owacho mondo koro to wuog oko mondo mi oket chenrogo makare mondo mi jogo modak koda ka ng'ol bende oyud thuolo the OPD leaders go ok settle pesa mora mora ne OPD leaders go manyalo rotate go nikech gimbe wuoth magi wuotho koni pek to ok wayudo ni gi settle
pesa moro ka ginyalo wuok oko kuonde mane IBC ok ogikego to gitudre kod OPT leaders go mondo wayud jowago bi ondikre kaka jokoko. Jogo modak koda ka ng'ol ne koda ka kwayo ne duol mochung' ne yiero kaachiel kod kiewo mondo mi obi oket jogo man koda ka lony mago ma bende biro nyalo konyo jogo ma bende ok nyal neno kaachiel kod mago ma ok nyal winjo. To kapo ni en clerk ma register the public to be nitie ng'ama nyalo konyo jogo mamuofni to be nitiere ng'ano man gi ability mar konyo kata jogo mong'ol asika ka jomo ng'ol nitie kuma ok nyal chope. The government is doing what? Winjo. Gor Collins, Kala TV, County Mamigori. Nero nitiere mondo mi nyalo chuogi kama timoro e bonedo mano mar senator marango kaka ichwalo chenro mopogore mag dongruoge mag piny owacho kaka achiel kuom yore mar neno ni omed ked koda mibadhi e pacho kaendi. Maendi en kalure koda kwenedo mane ochiw koda senator ma kaunti ma Narok Dama Olekina e kinde eko mane ogolo twak mare bonedo mano mar senate kane oyango ni nitiere chenro mamoko mathoth mag dongruoge mag sirikala makoroni to sebedi ka kata gose rem tieki kotenore koda weche geko mag mibadhi ka oyango ni duolo nogo pono ni ochuoge to biro tiyo machiegni koda duolo nogo mano mochung' ne kedo koda mibadhi e pacho kaendi Ethics and Anti-Corruption Commission eneno ni jogo duto moyud koda weche mag mibadhi makamago koroni to ikawanegi okang' moreto mar chik. Now that this report belongs to the House, why don't we add another layer of oversight? Because it is true, I've listened to Senator Marian speaking very passionately about the reports, the recommendation that this Senate normally comes up with. And Mr. Speaker, Parliament pronounces itself only through motions and bills. So when it comes to a time when Parliament has come up with a motion and pronounced itself, the biggest problem nowadays comes into the issue of implementation. So the good senator of Kisii, Senator Onyonka, saw it fit and said, because this CPAC and CPIC had already carried out their task, and they have presented a report which is now the property of this House, which can now be commented on by any of the senators who sit on both sides of the aisle, why not extend oversight and create another layer so that we can be able to track the implementation of those recommendations which were approved by this House? Mr. Speaker, I couldn't even add anything more. That is ingenious. Let's follow through. Have a sit down with ESCC and said the Senate had the following recommendations. And these recommendations, ESCC, are not just from nowhere. They are based on facts. And if there's one thing, Mr. Speaker, that ESCC would be doing to this generation and the future generation, borrowing from the words of Senator Mandago, that the records of a government is kept for 30 years. The younger generation now, who will be tasked to paying loans and loans and loans that we are borrowing domestically and internationally, would be asking questions and said, the Senate of Kenya came up with some recommendation to be able to demand for accountability. And they recommended that USCC carries out the following recommendation because of facts that have been laid out by the Auditor General. What did you do? What did you do? Ekinde niendi mabende wantiere e dwe mar menyo ng'olo manindo maidendo ni autism. Koroni to jogo eko mantiere kata mago ma rito jogo eko mantiere koda ng'ol makamendi ikwayo mondo mi orangi yore eko makende maginyalo neno ni jogo eko koroni to riti e yonendo mano makare kendo oko pandgi e udi kendo ogolgi oko mar neno ni giyudo kony mopogore mago ma ichwalo koda migepe ma opogore ka oriwo nyaka mar sirikal ma pacho kaendi. Jolonyo motenore koda to nindo mano mar autism koroni to wuok oko ka gijiwo jogo eko marito jok mantiere koda tuo makamano mondo mi onyal wuogo oko kendo gidhi giyudo puonj mopogore kotenore koda kaka winjore gidag gi joma kamano.
Wao watoto shida yao kubwa yenye mimi naonanga ni kukosa material, ama watoto wazazi na hiyo awareness, hawajui kuna watoto wengine. Unapata mzazi ako na mtoto lakini kumtoa nje inakuwa ni gumu. Wale wazazi wako na watoto wako na disability au wenye wako na autism, mostly the major challenge we encounter ni stigma. Na hiyo today we are here to create awareness, to expose hawa watoto ni wetu. And when we expose them, hiyo inamaanisha kila mtu ako na jukumu kusupport huyu mtoto. And if we keep them at home, no one will realize that there's something like this. Then it's also important because they are also human beings. Let's come together as people who are in different stakeholders to come and support at least these kids with. Alap ndekenedo manoma kabunde Maidore County Mahomabay Coronito ya okendo bankane olori ka chenro mar yepo makamendi Coronito biro chiwo thuolo makare mondo mi chenro mar gedo mare kachal koda yawe malacha nyala dhi nyime kidogogo bende ne oyangi ni ndeke mabiro wuok alap nogo mano mar Wilson nyaka kabunde Coronito biro tiyo nyadi dek e juma kuom thuolo mano mar jumbe adek mokwongo eka bang'e to ibiro chiw thuolo makende mar neno ni jowuoth yudo thuolo mano mapile mar wuok e kaunti ma Homa Bay ka gidhi nyaka boma ma Nairobi. Very happy to associate ourselves with Renegade Air. When we called upon them last year, you remember, when no airline wanted to land here, they came in through for us. And we are happy to receive them back, and we say in Luo, Warwaki Dala. You know that we have had serious rehabilitation of the runway. Initially, this runway was 1.1 kilometers. We have improved it to 1.3, 100 meters on either sides, and you have seen the quality of work that has been done by KAA. And therefore, the planes can land easily on full capacity, as you have heard from Renegade Air. In this particular airport, we call it, this is our airport in Homa Bay. We have other development that is taking place. We are, the KAA is building the terminal building that has a capacity of 250,000 passengers annually. The apron is also underway, including the taxiway. We are going to Kisumu or to Migori to catch flights. Now we have ours here. It is our clarion call to encourage our people that our airline is back, Kabunde is back, functional. Let us optimize our air flights through Kabunde. This will also boost our tourism sector. You know, we have our national park here, the Roma National Park. So tourists coming to see our animals at the park, now they can come by air. Those who are coming from this part of the country and wants to travel to Nairobi, now there's no need to go to Migori or to Kisumu. Thank you. Many passengers have been asking why are we not coming back, but now that the runway has been extended, we have tested the elevation. This is to confirm that now we'll be doing 3 times flights for the first 2 weeks. That will be Monday, Friday and Sunday. Then after the second week, we'll introduce the Thursday flight. The flight will depart from Nairobi Wilson at 1:30 p.m. to arrive at Kabunde at 2:15 p.m. Then departure from Kabunde will be at 2:45 p.m. to arrive at Nairobi at 3:30 p.m. We'll be using the Dash 100, which is a 37 seat. Yena mondo miyama kikanye chenrendi mara Machiegni Pacho kanyerere en pradek rachel mosekalo bang sa achiel manindo mara mi dhiambo. Hii yudo achiel kachiela nyakiro geko mag tudruok magwa mageko magwang book at Kala TV live YouTube at Kala TV kachiel koda TikTok at Kala TV. Rit masani nyinga en Julian Ouma, jaloko maro en Bella Achieng'.